ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലവബിൾ സൈക്കോ. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിന് മുന്നേ എൻ്റെ സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയാം. എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ്, സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജംപ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു. ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബറോ ഇൻഫ്ലുവൻസറോ ഒന്നുമല്ല. മോണിറ്റൈസേഷൻ, ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ വീഡിയോസ് ആർ യൂഷ്വലി ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്, intentionally kept brief because I feel it's better to discuss about one topic at a time and give it the attention it deserves. Everything I share here comes from my own job search, my own experiences, observations, mistakes, lessons and insights. My hope is simply that something I learned along the way might be useful to someone else on their journey. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വിഷ്വൽസും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം പല സമയത്തും വിഷ്വൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. And I always want to say this: take what helps you, ignore what doesn't, and always follow what suits your path. I am not claiming to have all the answers. Every job search journey is different, every person is different, and every situation is different. These are simply thoughts, experiences, and insights shared with a genuine intention that they may help someone move one step closer to their goal. So, if anyone wants to get in touch, and the email is write2rish.nz@gmail.com. I'll be more than happy to help when I have a moment. So feel free to reach out whenever you want. So അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പേരാണ് സ്റ്റാർ സ്റ്റോറി ബാങ്ക് സ്ട്രാറ്റജി. ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൗ ആൻഡ് വൈ സ്റ്റാർ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ, സ്റ്റാർ ഇസ് ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻ, ടാസ്ക്, ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിസൾട്ട്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂസിലൻഡ് ഇന്റർവ്യൂസ് ആർ സ്റ്റാർ ബേസ്ഡ്. ലൈക്ക് they will ask you a question like, have you ever had a conflict with one of your team members? You need to answer it based on your situation. Then you need to say what was the task that was assigned to you. Then you need to say action, and then you need to say the result that you have achieved based on that. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റീക്യാപ്പ് പോലെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ്. സോ സ്റ്റാർ സ്റ്റോറി ബാങ്ക് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's a strategy of building a bank of all your star stories. സോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക്. നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ആൻസർ അറിയായിരുന്നു, ബട്ട് ഐ കുഡൻ റിയലി തിങ്ക് ഫാസ്റ്റ് ഇനഫ്. ഇത് ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്, ശരിയല്ലേ? നമുക്കിത് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് സംഭവിക്കും. നമുക്ക് ആൻസർ അറിയാം, പക്ഷെ അപ്പോഴത്തെ ഒരു നെർവസ്നെസ് കാരണം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് the biggest mistake that usually job seekers make is like they prepare answers instead of preparing stories. നമ്മൾ കഥകൾ പോലെ ആയിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇഫ് യു ആർ ലൈക്ക് ഇൻ ആൻ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ മോഡ്, ദ ഹോൾ ടോൺ ഇസ് സോ ഡിഫറെന്റ്. Because when you are trying to create answers, when you are in a question answer round, actually you are preparing answers. കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി പാളിപ്പോവും, ശരിയല്ലേ? ബിക്കോസ് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾവേസ് വിൽ ചേഞ്ച്. സോ ഓൾവേസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ് വേ. You have a set of stories that you can use it in different ways. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം. സോ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് സ്റ്റാർ സ്റ്റോറി ബാങ്ക് സ്ട്രാറ്റജി വിൽ കം ഇൻ ടു പ്ലേ. ഐഡിയ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ട്രൈങ് ടു predict every interview question that you will be ever asked, you build a library of your best professional stories. Like stories about your leadership, stories about teamwork, stories about conflict, like conflict with team members, conflict in your team, stories about problem solving, like difficult problems that you have done in the past, stories about difficult stakeholders, like difficult communication with clients earlier, stories about failures, stories about your positives, stories about your learning, stories about your achievements. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് you build a library of യുവർ സ്റ്റാർ സ്റ്റോറി ബാങ്ക്. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഐ ഹാവ് ഫോളോഡ് ദിസ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഐ യൂഷ്വലി ആസ്ക് ദം ടു നോട്ട് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ഡൺ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻസ്, തിങ്സ്. ഞാൻ അവരോട് തന്നെ പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് I will give them an answer to them. ആ ആൻസർ അവർക്ക് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what really happens is like അത് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യും. either by as by voice notes, അതല്ലെങ്കിൽ ബൈ റിട്ടൺ നോട്ട്സ്. റിട്ടൺ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് കാര്യം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മളിത് ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. നമ്മളൊരു കാര്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് മറക്കത്തില്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് കിടക്കും. അപ്പം ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് വളരെ വാചാലനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ മുതൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ നോട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുക. എന്നിട്ട് ഐ യൂഷ്വലി ആസ്ക് ദം എ ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് വാട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയാം. ആ സ്റ്റാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുക. ആൻസർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ യൂഷ്വലി ഡു ഇറ്റ് ലൈക്ക് മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ്. അത് ആൻസർ ചെയ്ത് അവർ ആ ആൻസറിൽ എഗ്രി ചെയ്തെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ബൈ വോയിസ് നോട്ട്സ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ബൈ റിട്ടൺ നോട്ട്സ്. ഇതിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ തലേ ദിവസം ഒന്ന് ഈ വോയിസ് കേൾക്കുമോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ റിട്ടേൺ നോട്ട്സ് എടുക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം പച്ച വെള്ളം പോലെ ഓർമ്മ വരും. വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഈവൻ മെമ്മറൈസ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പോലെ പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ചില ആൾക്കാരെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം. ലൈക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. നമ്മൾ നാട്ടിലെ പോലെ യെസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ല പോകുന്നത്. യു നീഡ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് എവറിഥിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഡൺ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഇൻ എ സ്റ്റോറി മോഡ്. സ്റ്റാർ സ്റ്റോറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പെർസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് സോ മെനി തിങ്സ്. ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് പേരോട് പറയാറുണ്ട്. ഇത് പലർക്കും അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവാറില്ല. സോ വൺസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ടോപ്പിക്, നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റാർ സ്റ്റോറി ബാങ്ക് പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദം ടു ആൻസർ ഡസൺസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ബിഹേവിയറൽ ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഒരു ഇന്റർവ്യൂവർ ചോദിക്കണം, ടെൽ മീ അബൌട്ട് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ, ഓർ tell me about a challenge, or tell me about a conflict, or tell me about a time you showed leadership. Sometimes the same story can answer all of them. The difference isn't your experience. The difference is how well you have prepared it. This is where STAR helps. സ്റ്റാർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. റീക്യാപ്പിംഗ് അഗെയിൻ, സ്റ്റാർ മീൻസ് സിറ്റുവേഷൻ. സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് വാസ് ഹാപ്പനിങ്. ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് വാസ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? what did you actually do, and result എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what happened because of your actions. So star actually gives structure to your experience, and structure gives clarity. Imagine two candidates with exactly the same experience. Candidate A is trying to remember details while answering. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ആൾ he will speak vaguely. He will jump around, he will forget important points, and the answer feels very unstructured. അവൻ എന്താണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് അവനെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. Think about candidate B. You look at the visuals. Candidate B already has a prepared story. He can explain clearly, he can describe his actions confidentially, he can say about his outcomes, and the answer feels very organized and credible. Same experience ആണ് രണ്ടുപേർക്കും. But the one guy, candidate B, was very prepared about his answers. He has already practiced it, and he could have അവനാണത് നല്ല പോലെ അത് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത്. ഫസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ജസ്റ്റ് ഫെയിൽഡ് ബിക്കോസ് ഹി വാസ് നോട്ട് ടു പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് ഹി ഡിഡന്റ് ഹാവ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓവർ ഹിസ് ആൻസർ. അവൻ അവിടെ ആൻസർ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേന് ദ ഇന്റർവ്യൂവർ മൈറ്റ് ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് വൈ പ്രിപ്പറേഷൻ മാറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ നല്ല പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആക്ച്വലി ബിൽഡ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്, ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഡെലിവർ റിസൾട്ട്സ്. സോ ഹൗ ഡു യു ബിൽഡ് യുവർ സ്റ്റാർ സ്റ്റോറി ബാങ്ക്? നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം? സ്റ്റാർട്ട് ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് അറൌണ്ട് 10 to 15 core stories from your career. Think about experiences such as difficult stakeholder, production issue. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത്. ഓട്ടോമേഷൻ പ്രോജക്റ്റ്, ലീഡർഷിപ്പ് എക്സാമ്പിൾ, ടീം കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, പ്രോസസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, customer challenge, tight deadline, a failure and what you have learned, a mistake that you have made in the past, a conflict with one of your team members, an innovation or an improvement that you have done. Tell me about a time that what do you do when you need to handle stress. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് എല്ലാം നമ്മൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. then categorize them. Create folders or notes for leadership, communication, conflict, problem solving, customer focus, adaptability, achievements. അങ്ങനെ നമുക്ക് പലതായിട്ട് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റാർ സ്റ്റോറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ അത് നമ്മുടെ പഴയ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട്സ് വെച്ച് എഴുതി നമുക്ക് ഫോം ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെർട്ടിനെ കൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യാം. You can do it either of this ways. The first way that I talked about is like having a story bank and categorizing it based on different instances like leadership, communication. The goal is just to build a personal library that you can easily access before interviews. ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ തലേ ദിവസം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര കോമഡിയാണ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ മറക്കത്തില്ല ബിക്കോസ് വി ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇറ്റ് സോ വെൽ.
So document it like real notes or document it like audio notes. Keep it very simple, but write down the story, list the skills it demonstrates. For example, a difficult stakeholder story might demonstrate communication, influence and relationship building. ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസിഡന്റ് എന്തുവാണ് ഡെപിക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഓണർഷിപ്പ്, പ്രഷർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ്. ഒരു പ്രോസസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇറ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ. നൗ ഹിയർ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട്. ഡു നോട്ട് മെമ്മറൈസ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ്. നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ റൗണ്ട് തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലല്ലോ. നെവർ മെമ്മറൈസ് ഇറ്റ്. യു കീപ് ഇറ്റ് ഡോക്യുമെന്റഡ്, യു കീപ് ഇറ്റ് റെഡി ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഹാവ് ഇറ്റ് റെഡി ടു റിവൈസ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ ഇന്റർവ്യൂ. The star story bank എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's not about sounding robotic. It's not about repeating the same words every time, and it's definitely not about creating fake examples. Instead, understand your stories very deeply. നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നല്ലപോലെ ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് അല്ല. To mark down all your experiences, take them, പിന്നെ categorize them, prepare them, go for mock stories. പക്ഷേ this is one of those effective ways. I'm 100% telling you, ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ടു പ്രിപ്പയർ പീപ്പിൾ, ബിക്കോസ് അവരുടെ ആൻസേഴ്സ് തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. പിന്നെ അത് നമ്മളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളത് അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്ന ആൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഞാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൻസറിലല്ല കാര്യം. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹൗ കംഫർട്ടബിൾ ദേ ആർ അബൌട്ട് ദെയർ ആൻസേഴ്സ്. മനസ്സിലായില്ലേ? So fake examples ഒരിക്കലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റഡ് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സ്റ്റോറീസ് വെരി ഡീപ്ലി. You need to know the situation, you need to remember the actions that you have taken in the past, and you need to understand the outcome and reflect on what you have learned. Then you try telling the story naturally. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ സ്റ്റോറീസ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ നാച്ചുറലായിട്ട് പറയുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാം. തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ടെല്ലിംഗ് ടു എ ഫ്രണ്ട് അബൌട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് അറ്റ് വർക്ക്. യു ആർ നോട്ട് ആക്ച്വലി റീഡിങ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ്, യു ആർ ഷെയറിങ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു ഹയറിംഗ് മാനേജർ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, ടെൽ മീ അബൌട്ട് എ ടൈം വെർ യു ഹാവ് ഹാൻഡിൽഡ് co-meeting priorities. Many candidates pause and start searching their memory. But if you have a star story bank, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡോക്യുമെന്റഡ് ആണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഓൾറെഡി നോ വിച്ച് സ്റ്റോറി ഫിറ്റ്സ്. Maybe it's a story about managing an automation delivery while supporting production defects and coordinating multiple stakeholders. You immediately recall the experience because you have already thought about it, you have prepared it and you have practiced it. You focus on the interviewer and you explain the story very, very clearly. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, ആശയദാരിദ്ര്യം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പതറുന്നത്. നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ നോക്കി പതുക്കെ നൈസ് ജസ്റ്റേഴ്സും നല്ല ഐ കോൺടാക്റ്റും ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ കൂളായിട്ട് അത് ആൻസർ ചെയ്യും. ശരിയല്ലേ? ആൻഡ് വി വിൽ നെവർ be worried about what to say next. You focus on delivering the answer very confidently. That is the real power of the strategy. It removes hesitation, it improves clarity, and it helps interviewer focus on your experience than your nerves. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ്, ഗ്രേറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സേയിങ് റിയൽ തിങ്സ്, റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് വിച്ച് യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ക്ലിയർലി. നമ്മളിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ആൻസർ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫ്ലോയിൽ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ആ ആൻസറിനെ പറ്റി ഒട്ടും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കിടന്ന് പതറി നമ്മൾ എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു റിയലി സൗണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഓൺ ഇന്റർവ്യൂസ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ദ കണ്ടന്റ് വിത്ത് യു, ഇഫ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റഡ് ദ കണ്ടന്റ് വിത്ത് യു, ഇന്റർവ്യൂസ് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും. When you have a ready to use library of stories, it's like നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ്. You just need to talk only, you just need to make the conversation only. So and one of the other things about all the stories is that stories will build confidence, because ഇന്റർവ്യൂറിന് കുറച്ചുകൂടെ റിലേറ്റബിൾ ആയിരിക്കും when you start saying it based on your star method and stories. And stories create credibility, and stories also helps the interviewer to understand the value that you bring into their team. Because when preparation meets opportunity, confidence naturally follows. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. So understand this as one of the best strategies
this strategy requires a little bit of time. You might ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ചിന്ത നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളത് ആൻസർ ചെയ്ത് നമ്മളത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. നമ്മൾ എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ റിവ്യൂസ് അതിനെപ്പറ്റി പറയാനുണ്ടാവും. ലൈക്ക് സംബഡി whom you trust to do your mock interviews. So if you do it this way, then seriously പറയുകയാണ് 90% maybe 95% plus of New Zealand interviews are like this, like star-based interviews and behavioral-based interviews where they expect you to make conversations, talk about your previous life with examples in star ways. So if you answer in that ways, that means you appear very structured and prepared and professional as well. So consider this as a very it's a tedious strategy, but consider this as one of the most important strategies that you must do if you are looking for a job in New Zealand. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. This is it. Thank you. Hope this helps. Small steps, big wins.